time value of money la compound interest அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு திரும்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏறும். அதான் அதோடைய லாஜிக். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட். அதாவது assume that in 4 years period 1 2 3 4 1000 rupees இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா applicable rate of interest being 0.1 otherwise 10%, what could be sum in the nth period அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த 1000க்கு 10% 100 ரூபாய் சேர்ப்பீங்க, 1100, அந்த 1000க்கு 1100க்கு 10% 110, அதுக்கப்புறம் என்ன கியூமுலேட் ஆகுதோ அந்த கியூமுலேட் வேல்யூக்கு தான் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, கியூமுலேட்டிவ் வேல்யூக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். See, here we have already done 1000 முதல் ஆண்டில் interest 10% on that, together with it becomes 1100. Interest for the second year 10% on the 1100. On the 1100 10% will be calculated 110 and S2 will be 1210. And interest for the third year in the 1210 க்கு 10% கண்டுபிடிக்கணும். Then it becomes 1331 and then interest on that will be again calculated. So S4 will be there. So you know that the initial investment is noted as P and amount of interest is noted as capital I. இதெல்லாம் தெரியும். Small I represents rate of interest, sum represents the principal plus interest, both put together. Is that okay? Now let's see here. Sum by the first year is equal to what? Principal amount plus interest. Interest எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Principal amount into rate of interest. ஒரு வருஷம் தானே, என்ன கிடையாது, only I. You can simplify this. How can you simplify? P is the common in both the factors. So P can be removed out. So the value being P into 1 plus I is the formula. So S1 is equal to P into 1 plus I is the formula. S is equal to P into 1 plus I. Is that clear? Second year la வரும்போது S2 வரும்போது again the same. இந்த அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்துச்சு? P into 1 plus I இருந்துச்சு. இதுதான் 1100. This is P into 1 plus I. 1100. அந்த 1100க்கு நான் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. அப்ப P into 1 plus I, okay, into what? Interest. இது வந்து 1100, இது 1100 into 10%. Here what is common? P into 1 plus I is common. P into 1 plus I is common. You can take that P into 1 plus I away. P into 1 plus I நீங்க வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா P into 1 plus I into 1 plus I will be the answer. Is that okay? Here P into 1 plus I, where the 1 plus I is repeated twice. Okay, இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன். P நான் வெளியே எடுக்கிறேன், கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது நீங்க. P நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இந்த நம்பரை P ஆல டிவைட் பண்ணாக்க PP கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 plus I கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த நம்பரை P ஆல டிவைட் பண்ண PP கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு 1 plus I into I கிடைக்கும். 1 plus I into I. So here I am taking the P into 1. ஃபுல்லாவே நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? P into 1 plus I வெளியே எடுத்துக்கிறேன். எதை எடுத்துக்கிறேன்? P into 1 plus I. If I take the P into 1 plus I away, இந்த ஃபேக்டரை P into 1 plus I ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 கிடைக்கும். இந்த ஃபேக்டர் அதே மாதிரி இந்த P into 1 plus I ஆல டிவைட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I கிடைக்கும். So the answer being P into 1 plus I into 1 plus I, otherwise I can write this way, P into 1 plus I to the power 2. In case of third year, S3 is equal to, we start with P into 1 plus I to the power 2 இல்லையா, plus interest. Interestங்கிறது அந்த P into 1 plus I to the power
2 அதோட இன்ட்ரெஸ்ட். அதாவது இந்த நம்பர் வந்து p into 1 plus i. இந்த நம்பர் வந்து என்னது p into 1 plus i into i. இதுல p into 1 plus i to the power 2 is common, that you can take it out. So p into 1 plus i to the power common, அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த நம்பரை இதால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 1 கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த நம்பரை p into 1 plus i to the power 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you'll get i. Okay. So அப்ப இது அல்டிமேட்டா எழுதும்போது p into 1 plus i to the power, இது ஒரு 2 இது ஒரு 1 இருக்குன்னா மொத்தமா சேர்த்தா 3. That's how it goes on. அப்ப sn எவ்வளவுங்க? sn nth பீரியட்ல அதோட வேல்யூ என்ன? What is the value at the nth period? p into 1 plus i to the power, first year இருந்தால் power 1, second year இருந்தால் power 2, third year இருந்தால் power 3 and fourth year இருந்தால் power 4. Okay, அல்லது power 4, any year இருந்தால் power n. So some value is equal to p into 1 plus i to the power n ன்னு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. So compound interest formula, compound interest value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula s is equal to p into 1 plus i to the power n அப்படின்னு நீங்க டைரக்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு 1464 கொடுத்துட்டாங்க, 1000 எப்படி சார் அரைவ் பண்றது? அதாவது s கொடுத்துட்டாங்க, p எப்படி அரைவ் பண்றது? இதுல இருந்து நம்ம கொண்டு வரலாம். So p is equal to s divided by 1 plus i to the power n ன்னு போடலாம், அல்லது s into 1 plus i to the power minus n ன்னு போடலாம். Okay, you can work out this way also, minus n. Both the thing will be the same answer. First formula போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, இன்றைய 100 ரூபாவுடைய வேல்யூ நாளைக்கு என்னவா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதனால இது பேர் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர். இது பேர் என்னது? ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர். ஓகே, கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு. அப்ப நாளைக்கு இருக்கிறதோட இன்றைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். இது பேர் என்னது? பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். ஓகே, பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். இது ஃபார்முலா 1, this is formula 2. Sir, I want to find out the I, sir. How can I calculate the I, sir? To calculate the I, how do I do? Rate of interest எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? P யும் கொடுத்துட்டாங்க, S ம் கொடுத்துட்டாங்க, ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும். Rate of interest. How do you calculate the rate of interest here? Very simple. Here S is equal to P into 1 plus I to the power n is the basic formula. Now I need to find out the I. 1 plus I to the power n is equal to, இந்த P opposite side போச்சுன்னா S divided by P மாறி போச்சு. Is that okay? Just I make slight adjustment. P is transferred to the next side, the value will be 1 plus I to the power n is equal to S by P. S by P. I want I only, no. So அப்போ 1 plus I is equal to, இந்த சைடில் பவராக இருக்கிறது அந்த சைடில் போகும்போது என்னவா மாறிடும்? ரூட்டாக மாறிடும். அதாவது 5 to the power 2 is equal to 25. Otherwise 5 is equal to, இந்த பவர் அந்த சைடில் போகும்போது செகண்ட் ரூட் ஆஃப் 25. ஸோ 25 உடைய ரூட் 5 is equal to 5 அப்படி கூட போடலாம். இந்த சைடில் பவராக இருக்கிறது ஈக்குவலுக்கு அங்கிட்டு போகும்போது அது என்னவா மாறிடுது? ரூட்டாக மாறிடுது. அப்ப nth root of n வந்து என்ன நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ரூட். ரூட்னா 2, தேர்ட் ரூட்னா தேர்ட் ரூட் எடுக்கணும், ஃபோர்த் ரூட் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி போகும். இங்க என்ன என்னோ அந்த நம்பர் இங்க வந்தாகணும். n. nth root of s by p will be the formula, but I need I only, no. So I is equal to nth root of s minus p. இந்த சைடில் பிளஸ் 1 இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது மைனஸ் 1 மாறிடுது. This is how we can calculate the rate of interest directly. Rate of interest directly calculate பண்ணும்போது s being nth root of s by p minus 1 will be the answer. Is that clear? Yeah, come on, finish up copying this.